Алло. English слышу. Раз Арсений Владимирович еще там. Опа. Чуть не забыл.
Нужно уровень докладчиков вообще прям. Так, очки. Вот я понимаю, что я же ничего не вижу, я же слепая еще, по своему счастью. Я успешно делаю вид, что все хорошо. Sorry, you are my presenter, so you please present our participants. We don't see the Irkutsk report, the second report. Maybe missing. I only. Так. Sorin is in the desert. He will make fire. This is my geek part, I think. It's from Dune. Mhm. It's the planet desert of Arrakis. Mhm. From science fiction book. Nice. Okay, my Russian-speaking your Russian-speaking co-moderator will check time, but if we have no one report, I think we will feel ourselves free, more free than previous. Okay, we start, I think. Sorin? So, yeah. Okay, good afternoon or good evening or good morning for those in other time zones. I'm very happy to get the honor to be here in this conference and present the next speakers. One of them is an old-time friend, Selma Rivzic. We know each other since a long time, and she always was at the forefront of digital applications for cultural heritage. In this session now, it will be a presentation entitled Acting and Directing in Digital Cultural Heritage Applications by Selma Alispahic from the Sarajevo Film Academy, Sarajevo School of Science and Technology of the University of Bosnia and Herzegovina, together with Selma Rivzic from the University of Sarajevo. Please, Selma. Thank you, Sorin, very much. Now we have two Selmas. The audience will be bored of me, but I will just say a few words and then introduce my friend and colleague. She's an actress from Bosnia and Herzegovina, and she will tell us about her experience in the digital cultural heritage applications, because as you know, we are the group that use actors in the digital cultural heritage applications, and we record them in various ways. So I think it's interesting to share with the audience our experiences. I will just check if the sound is shared. I hope it is, because we will have a video, and Sorin will tell me if there are any problems with the sounds and our picture. There is an issue with the display. So okay, let me just check. In the display settings, you have to switch between displays. So we see the actual presentation and not the background. It's on Zoom actually. Yes, I will do now. Just a second. I will stop the share so I can do this. It's difficult when you have two screens. Yes. Yes. Okay, now close everything. Good. So should be here now. Yes. Okay.
Just a second. Now it should be better. You see it now, sorry? Yeah. It's perfect. Go ahead. Okay. So, again, the Sarajevo graphics group some problem with this PowerPoint. Oh, I will use like this, it's more simple. So I will not mention again Sarajevo graphics group. I will skip this slide because we heard it this morning. And I will skip to the next one, which is, which is the motivation for this kind of work. Why we are using actors in digital cultural heritage applications. There are three kinds of cultural heritage applications nowadays going on. The first group is only 3D reconstructions, where the artists and the archaeologists and the programmers are creating 3D models of cultural heritage. The second group is the ones that are populated with 3D characters or 3D models of avatars that are presenting certain stories and playing roles in digital cultural heritage. And the third one is the one that we are doing. We are putting actors in the virtual cultural heritage in the digital models, because we want to overcome the problem called the uncanny valley. This problem is a relationship between the human-like appearance of a 3D character and the emotional response it evokes. In simple words, it is the problem that we as humans feel when see something human-like but not completely human. So when the 3D model is very close to the human appearance, we still feel that it is not human, and we have some kind of uneasy feeling. So our experience shows that the audience is reacting much better to the actors than to these 3D models. And now I would like to give the floor to Selma Alispahic, the actress from Bosnia and Herzegovina, who will tell you about her history of acting, what is different, what is similar in 360 video, and what is her experience. Good afternoon, everybody. Thanks for having me. I'm really honored to be in this conference. Basically, Selma and me, we will try in this paper to ask and partially answer the questions about systems of acting, basically in VR. Me as an actress, I faced a real problem because in our schools, which are very classical schools, as in Russia and the majority of Europe, we didn't have a real classes basically for acting in VR. We are not properly equipped with skills for VR. So for centuries, basically since Plato and Aristotle, different philosophers, playwrights, theater practitioners were trying to crack this secret of acting. What is it? What are the rules? How to give instructions to actors? So we have all centuries of different dilemmas and polemics and asking and answering the questions through different practices. Since we basically came to 20th century, where the art of acting underwent the biggest transformation through numerous theories and practices. And thank God that we had in 1929, great Russian theater director and actor and practitioner, Konstantin Sergeyevich Stanislavski, who wrote the text, The Art of Actor and Director. And after, he was followed by great practitioners like Brecht, Artaud, Grotowski, Meissner, Beckett, UNESCO, and so on. So for the first time, basically in the history of acting, we have a set of rules that we can give to actors to practice and to learn acting. So whatever we think about acting and in whichever media we put actor, at the end,
basic definition of acting is to communicate thoughts and emotions to the audience, and that's the primary foundation of all thinking about theater and film today. Basically, the actor's role in VR world is new experience, and as I said, not a part of formal educations. So we have to really make pioneering steps in this virtual reality technologies. The art of acting changed, of course, from theater to film, then appearing of television, and now we have VR. So we were trying to find an answer. Is it possible to form any kind of rules or system that we can give to actors in the future? So these are our findings that we know for sure now through our experiences in acting in front of green screen, and also in 3D videos and VR films. In acting in front of green screen, acting must be very reduced, gestures controlled and carefully chosen, comparing to theater where gestures has to be really big, that every member of the audience has to see us. So it's quite different from the theater. We also have to be aware as actors that the story is in the foreground. We are just guides through the world that will be technically processed by graphic designers. I had one situation with our director in front of green scene where we were doing cultural heritage of Balkan, Roman heritage. We basically, he said to me to raise my hand and show something. And I had to communicate first, what was that all about? What am I showing and what is my relationship to it? So the very close communication is really needed between actor and director in that situation. I also have to say that in front of green screen, I felt a little bit trapped because my emotional engagement has to be really, really controlled. I'm there to tell the story and only the story. And my engagement as an actress has to be very much divided, how can I say, cleverly in this situation. So we are there to serve the world of designers, and the acting in green screen for me was very, very challenging experience. So Selma is now going to take over for a bit. Yes, I would like to show a video. I would like to show a video of Selma in this project, Roman Heritage on the Balkans. I will show the trailer and we will see the performance that is a result of compositing and acting in the green screen. I am Minerva, the goddess of knowledge. I am taking you to the excavations of the imperial city of Viminatium, a Roman military camp that was built in the 1st century and lasted until the 7th century. I am Minerva, the goddess of knowledge. I am taking you to a Roman city in the immediate vicinity of Plevna, which we refer to as a Municipium S. I am taking you to the Roman city of Doclea in Montenegro. I am taking you on a tour of one of the Roman monuments in the Balkans, to the villa in Mogorilo, near Čapljina. I am taking you to Butrint, an ancient city in the south of Albania, which provides an archaeological evidence of ancient and medieval cultures. I am taking you to the one of the most famous Roman monuments in the Balkans, located in Durrës. It is a 2nd century amphitheater, the largest of all in the Balkans. I am taking you to the thermal spas in Ilija, in the Sarajevo plain. So this was the video. Now we will go back to the PowerPoint and Selma will continue
with her impressions on the VR video. The story is completely different in VR video from acting in front of a green screen. At the moment, I have a student in Croatia, for example. She's doing her PhD in acting, and she's exploring same material to different media. One of those media is VR film. And I have to say that she was completely panicked because she didn't know how to do it, and what are the rules and how she should proceed. So this is what our findings are, and that's what I could say about VR film. So actors in 360 video must primarily think about what a viewer could see. Actors are found within a frame at every moment. They cannot hide or leave the frame. Their focus must be continuous. Also, emotional engagement must always be at the same level. Viewer might choose to look at the actors in close-up all the time. So emotional engagement in close-up is also different from emotional engagement in total. Or to focus on the actor's hand or mouth, the entire body must play the role. So this is like acting on a, I would say, highest level and highest presence of an actor. This way of acting demands a supreme concentration as well as the ability to maintain an emotional intensity through the shooting. So there are no cuts, you cannot stop and rest. Or if you're bad in a shot, I mean, you cannot repeat that like 100 times. You have to do it at one point, at that moment, this place, you know, that's it basically. There are no small and big roles, which is great, because if you have like somebody in the background who is very interesting to spectator, he can also choose just to look and see the story through somebody in the background. He doesn't even have to follow the essay main characters. So there are no main and small roles, small and big roles. So all roles are important, and there are no extras in the film, in the VR film, as we have extras in 2D. So my conclusion at the end was that actors must be trained in the classical sense of the continuity of role demanded by theater, but as well as expressiveness and emotional engagement demanded by film acting. So it's very fine line, and it's very fine combination that we are still exploring. I have to say that we are very excited about it. And there are some experiences, user experiences, that Selma is going to talk about, that it can also be our guide in the future. So regarding the user experience, they are mainly written in the paper, but I will just briefly say that the users think that actors add the emotional dimension to the presentation, that this way of presenting cultural heritage is very attractive and amusing, and that they appreciate different costumes, that the actors are changing in playing different roles. Also in the Old Crafts project, they revived the Forgotten Craftsmen, and that was really appreciated by the audience. So to conclude, I think that we think that based on our experience that even the best quality 3D characters really overcome the uncanny valley problem. And actually it remains to humans to convey the strongest emotion to the audience. Of course, the actors in VR have to be also trained, and they are exploring together with us this new technology in creating the new system and new rules in the new film language of the digital media virtual reality. Thank you very much for your attention. If you have any questions, we are happy to answer. Thank you very much, Selma. We have a question, of course. I have a question to Selma Lispahic. I wanted to know if there is a possibility or necessity for actors in academy or for young actors, some special skills for playing on the green background.
I would strongly advise professors of the academy to at least dedicate some classes to this, because we are all trained in a classical way. You know, we are all trained for the theater, even in many academies in our country. And I heard, of course, I have experience in Europe as well. People are not even trained in film acting, you know, so they have like a couple of classes and that's it. I think this is necessary because this is the way the world is functioning, and this is the way that we will have to go through, and this awaits us. We cannot escape it and we should not avoid it. So I would really like to see some training in this. It's not easy. It can be very surprising, and actors are going to face problems if they don't have any training in this. Thank you very much, because it's really very interesting, because we need new skills for actors, not only for specialized in the virtuality and in archaeology, of course. So thank you. I wanted also to ask something. This is related, well, I know nothing about theater because I'm from a different domain. I've seen some presentations, some performances, but that's it. But I think especially when we're talking about historical recreations, and particularly from historical recreations from probably totally different socio-cultural environments, would you think it's important to try to be as close as possible to the ancient reality, or it is better to deliberately take a step back and not try to imitate something that you are not able to imitate anyway? Yeah, you have a good point. You're not able to imitate anyway. But as I said, there's a great need in collaboration with director. I mean, at the end of the day, people who are creating these stories, they have to decide what do they want. For me, I think we should go along with the time and make it as much close to young people, people who live in this moment as we can. So if director asks of me to do great research on my character, but you know, we have to also understand limitations of this technology. We cannot give ourselves complete freedom in acting here. There are strict rules. I was thinking about even very simple things such as gestures that may be very common to us, especially in the Mediterranean areas, but they might not have been the same in the past. So to try maybe to avoid as much as possible and be kind of neutral, or no, let's try to be as much as possible close to how ancient Romans behaved, as much as we know. Yeah, but you have to know that graphics and picture really works for us as actors here. So, you know, I don't have to do a lot, because you see, I'm in a good costumes from Roman times, and I have wonderful pictures around myself, and I'm there to serve that story, basically. I'm there to serve the picture more than the character in the picture, you know. So we have to find the fine line there. Okay, thank you very much. Any other questions? Okay. Maybe the next presentation will be introduced by my colleague, since it's a Russian one, or you want me to continue? Так, по имеющейся информации у нас нет следующего докладчика, Станислава Валентиновича Григорьева, и тут группа докладчиков. Так что мы переходим к нашему третьему докладу. Наш третий докладчик Полина Олеговна Синотрусова.
Да, пожалуйста. И с докладом «Образовательные возможности виртуальной археологии. Опыт практического использования». Добрый день, уважаемые коллеги. Я позволю себе наш дискурс увести немножко в другую сторону, поскольку мы работаем в стенах вуза, то мы вернемся к вопросам образования и педагогики и использования продуктов виртуальной археологии в образовательном процессе. Так сложилось, что в нашем вузе работает тесная коллаборация лаборатории археологии Сельской Сибири и лаборатории Digital Humanities, DH-Lab. Мы много лет сотрудничаем друг с другом, и наша совместная работа используется и в образовательной практике. Я сразу скажу, что я буду говорить об обучении специалистов гуманитарного профиля. Эти ребята не занимаются оцифровкой предметов, они не владеют навыками информационных технологий. Это студенты-гуманитарии, историки, культурологи и специалисты других гуманитарных профилей. А как показывает опыт преподавания многолетний, у нас работает эта штука? Угу. Нет? Как показывает опыт работы со студентами, почти всегда археология становится одним из самых сложных предметов для студентов младших курсов. Почему? Во-первых, в отличие от других предметов, у них нет никаких даже элементарных базовых знаний в этой области. И если по истории, либо по культурологии, по языку у них какие-то общие представления есть со школы, то археология абсолютно новый предмет. Кроме того, археология отличается обилием терминологии, которую студенты усваивают плохо, и работать с которой тоже не готовы. Ну и кроме того, наша дисциплина, все прекрасно знают, она тесно работает с блоком естественных наук, а студенты-гуманитарии, которые рано специализируются еще со школы в этой области, к сожалению, не обладают даже базовыми знаниями по химии, по физике, по географии, тем более по геологии или другим специфическим дисциплинам. Ну и кроме того, есть такая проблема, по крайней мере в российской высшей школе, что наши студенты, к сожалению, уже потеряли почти все навыки чтения больших текстов. Они с трудом работают с большими объемами текста, с научными статьями, монографиями, и мы вынуждены искать новые формы подачи информации, чтобы это было им интересно и хоть как-то понятно. Плюс события последних лет, последних 1,5 лет, они, конечно, усложнили нам ситуацию, потому что из-за пандемии COVID-19 все вузы, и российские, и европейские, вынуждены были перейти активно на дистанционные технологии. Переход этот был стрессовым, часто стихийным, и мы столкнулись с тем, что мы не можем все наши знания передать в традиционной форме. Возникает проблема, как мы можем научить студентов работать с конкретными археологическими материалами, что мы можем им дать, чтобы заменить работу с реальными предметами, либо работу с музейными фондами. Здесь нам на помощь приходят электронные дистанционные курсы. В нашем Сибирском федеральном университете есть платформа e-курсы, разработанная на основе системы LMS Moodle, в которой работают многие университеты нашей страны и за рубежом. И, конечно, во время пандемии на сегодняшний день e-курсы по археологии стали одним из основных источников по работе со студентами. Опираясь на этот ресурс, а также на накопленную нашими коллегами базу трехмерных моделей археологических предметов, это страница SketchLab, нашей DH-Lab лаборатории наших коллег, где представлены все имеющиеся на сегодняшний момент коллекции, с которыми мы работаем. Было принято решение активно использовать эти модели в образовательном процессе. В ходе работы были разработаны 2 основных способа использования этих самых трехмерных моделей. Первый путь, он более предсказуем, это использование их как иллюстраций, в первую очередь для археологических глоссариев разных видов. Moodle позволяет прикреплять активные ссылки, и нажимая на которые мы переходим уже на страницу с тем или иным предметом. Более того, глоссарий в Moodle позволяет прикреплять несколько ссылок, и это удобно для предметов из разных материалов. Например, мы показываем эволюцию топоров. Есть разные виды каменных топоров, бронзовых, железных и так далее. Это работает со многими орудиями, видами оружия и так далее. Здесь есть большая работа преподавателя, потому что, как показывает опыт, недостаточно просто загрузить много красивых картинок, студенты сами с ними работать не будут, и тут нужна дополнительная мотивация. То есть если мы какую-то информацию закладываем в систему, то мы должны это спросить, заинтересовать либо в игровой форме, либо в виде тестов, опросов и всевозможных игр во время очных либо дистанционных занятий, заставить их посмотреть и поработать с этими предметами.
И, наконец, второй блок, он основной. Как выяснилось в ходе работы, что трехмерные модели – это очень классный ресурс для самостоятельной работы студентов. То есть во время занятий они получают теоретическую базу и потом используют трехмерные модели для самостоятельной работы в домашних условиях. Какие могут быть задания? Это описание материалов, классификация артефактов, поиск аналогий и так далее. Задания могут быть разные по объему, они могут быть индивидуальные, могут быть групповые. Активно здесь хорошо работают способы саморецензирования либо проверки работ друг друга. При этом тоже важно, чтобы эти задания не подвисали в воздухе. Нужна хорошая обратная связь со студентами. На каждую работу нужна письменная либо устная рецензия и преподавателя, и их коллег. Хорошо проходит групповая работа, либо формирование заданий как загадок или каких-то исследовательских задач без готовых вариантов решения. А как показывает опыт, студентам эта работа дается сложно, но те навыки, которые мы закладываем, они отрабатывают. Если не в полной мере, то, по крайней мере, они показывают хороший практический результат. Более того, студенты в состоянии после работы с трехмерными моделями работать с реальными предметами, и они понимают разницу, они понимают систему их описания этих предметов, и многие навыки так отрабатываются. Мы проводили соцопросы с учащимися, я не буду там все вопросы рассказывать, но если кратко, то у нас получилось, что большинство студентов не испытывало сложности в работе с трехмерными моделями. Сложности возникали у тех ребят, которые не имели персональных компьютеров либо хороших ноутбуков, и просто им было сложно загрузить и поработать с нужным объемом материалов. Кроме того, сравнивая 3 категории материалов, это сами артефакты, трехмерные модели и рисунки, для всех студентов артефакты и трехмерные модели были одинаково удобны в работе. К сожалению, с рисунками, с планами и с другими графическими изображениями ребята работают с трудом, поскольку плохо знают законы черчения, трехмерных проекций и так далее. Ну и, наконец, еще один такой небольшой результат. Все студенты, с которыми мы работали, захотели попробовать сами сделать хотя бы простейшие трехмерные модели. При этом надо понимать, что в российской высшей школе, к сожалению, у студентов, историков и других гуманитариев почти нет занятий, специально посвященных на визуализацию результатов их исследований. И, как показывает наша работа, это очень большое упущение. Если подвести краткие итоги, не хочу уже никого задерживать, потому что у нас поздно, надо понимать, что трехмерные модели – это мощный инструмент в дистанционном образовании. Они заменяют достаточно успешно реальные предметы, которыми мы могли поработать, и более того, позволяют посмотреть предметы, которых нет в физическом доступе, допустим, в нашем вузе или в нашем регионе, посмотреть коллекции других музеев, посмотреть архитектурные объекты и так далее. Они отрабатывают как теоретические, так и практические знания и навыки. При этом надо понимать, что необходимо внедрение, по крайней мере, в русской высшей школе, как можно большего числа курсов, которые формируют цифровые компетенции студентов, потому что на сегодняшний день, к сожалению, одного чтения книжек и написания текстов недостаточно для того, чтобы быть специалистом в своей области. И, наконец, есть такой отдельный большой вопрос – это вопрос авторского права при использовании трехмерных моделей. В существующей юридической практике электронные курсы, которые разрабатываются на платформе вузов, являются собственностью этих самых университетов. Тогда возникает вопрос, как нам корректно использовать ссылки на те материалы, которые не являются созданными сотрудниками этих самых вузов, потому что далеко не все будут согласны на то, чтобы эти материалы использовались без согласования, либо без каких-то дополнительных соглашений. И чтобы избежать этой казуистики, в наших курсах мы используем те модели, которые делают наши специалисты. В основном это материалы нашей лаборатории, есть материалы Эрмитажа, которые мы также используем. И если коллеги выразят свое согласие на использование их материалов, мы будем только за, потому что это расширит наши образовательные возможности. Это у меня все. Спасибо за внимание. Полина Олеговна, спасибо за интересный доклад. Презентацию отключите, пожалуйста. Пожалуйста, вопросы. Есть вопрос из аудитории. Аудитория, между прочим, у нас, несмотря на вечер, все-таки увеличилась.
за счет историков. Это приятно. У меня такой вопрос. При разработке курсов дистанционного образования, кроме того, что вы должны запрашивать разрешение на материалы, которые сделаны не в вашем подразделении или не в музее, с которым вы сотрудничаете, какие еще сейчас появились дополнительные сложности, может быть, если вы могли бы это осветить? На самом деле тут большая очень сложность, что массив данных растет очень быстро, и задача преподавателя грамотно отобрать материал, который необходим студентам. И кроме того, есть такая тенденция, что при оцифровке каких-либо коллекций любят оцифровывать предметы искусства, наиболее яркие предметы, там целые сосуды хорошо реставрированы и так далее. В то время, когда при работе со студентами часто нужен массовый материал, который чаще всего находят на раскопках, и никто не хочет оцифровывать отщепы, фрагменты керамики без орнаментов, либо еще какие-то предметы, которых много, которые как бы вроде все знают. И часто получается, что для построения типологии Тогда извините. Но вообще нужно оцифровывать больше массового материала, не только все самое красивое, самое яркое и показательное. А это не так интересно специалистам, к сожалению. Просто хотелось прокомментировать. В российском законодательстве с начала года произошли изменения, и нужно запрашивать разрешение от участников проекта на размещение не просто материалов и соблюдение авторских прав, нужно запрашивать разрешение на публикацию персональных данных, причем с указанием конкретного источника, с конкретным адресом, где это будет размещено в интернете. Это дополнительные сложности, которые возникли буквально у нас на днях, и это тоже должно быть учитываться и как-то разрешаться. И, скорее всего, пойдут комментарии от наших официальных учреждений, потому что закон, который они приняли, который с 1 сентября действует, он многие наши виды деятельности просто перекрывает. Вот как это неожиданно выяснилось для музеев. Нельзя даже опубликовать фамилию, имя, отчество сотрудника. Так, пожалуйста, если еще есть вопросы, то вы можете их задать. Ну, получается, вопросов больше нет. Спасибо Полине Олеговне за интересный доклад и за такую дискуссию актуальную. Следующий наш докладчик Сорин Херман, который представляет Институт Кипра, Кипрский институт, с докладом «Создание DigiLab на пути к исследованию культурного наследия на основе данных». Пожалуйста. Спасибо. Share my screen. Okay. So I hope you can see it. The presentation, the title in English is Building DigiLab Towards a Data-Driven Research in Cultural Heritage. So as you all know, cultural heritage is a very broad word. It includes many, many things. It includes material, immaterial, or tangible, intangible, movable, unmovable objects that are above ground, in caves, underground, underwater. So it's really, really complex and really, really diverse.
People who are involved in cultural heritage can be archaeologists, historians, librarians, but also art dealers and art consultants, physicists, chemists, lawyers. So again, we have a multitude of disciplines and professional profiles that are involved in this world. The same goes with institutions. We have research institutions, laboratories, museums of various sizes, art galleries, auction houses, public ministries, police departments that deal with the trafficking of cultural heritage and so forth. So how can we connect all this? How we can make things happen together? How can we share information among all these actors within this very broad world of cultural heritage? In order to answer, or at least start thinking together about how to solve this issue, the European Commission established quite a long time ago a very ambitious program within its office of the European Strategy Forum of Research Infrastructures. So they looked into various disciplines that require a joint coordinated activity among all countries of Europe and beyond in setting up research infrastructures in key disciplines. So there are research infrastructures in medicine, in biology, in various domains of physics, and also in cultural heritage. So in 2016, ESRI decided that it's important to have research infrastructure specifically devoted to heritage studies. So they decided to establish IRIS, the European Research Infrastructure for Heritage Science, which, as also the title says, includes archaeology as well. Currently, there are about 100 facilities from 29 countries, but the network, this infrastructure is growing. And the idea is that the infrastructure will provide advanced tools and services for and by interdisciplinary communities of researchers. And it is coordinated by the National Council of Research in Italy. The mission of this infrastructure is to conduct research on heritage science. And I'm using heritage science as a broader term, which includes archaeology, archaeological sciences, and so forth. It should provide access to cutting-edge instruments and services, fostering advancements in the domain, operate at a global level, so we have direct contacts and we collaborate also with institutions in Central, South, and North America, and target interdisciplinary communities of users. This is extremely important because, as you see, heritage by itself is a pluri and multi-cross-disciplinary domain. The infrastructure is built around 4 main platforms. So these are very broad networks of institutions that work together. So one platform is called the Arch Lab. These are the scientific archives for heritage science, where samples are kept, various analyses are kept, results of all kinds of analyses are archived. Then we have a Fixed Lab. These are large-scale facilities, for example, synchrotrons, accelerators, and so forth. Then MoLab, mobile laboratory, where there are primarily instruments for non-invasive methods of diagnostics and analysis, which are transported either by car or by plane or by boat, sometimes depend on the need. And the idea is that multiple sets work together toward achieving a specific goal. And finally, the last platform which is to be built, it's called the DigiLab, and these are the digital data sets and tools that are required in this domain. In order to make things happen within IRIS, the European Commission also provided financial support through various projects. This is one of the projects that is currently running, called Hyperion HS.
which stands for Integrated Platforms for the European Research Infrastructure on Heritage Science. There are 23 countries participating and 24 nodes, integrating activities of 67 organizations, and you can see here the list of participating countries. The role of this project is to contribute to a successful establishment of the infrastructure through transnational access, joint research, and networking by creating this community. So we have to start from scratch, creating a community that would identify itself as heritage science community. So coming to DigiLab, what this platform should include. First of all, it has to be very clear that what we want to do is not to have any more a data silo, so not a warehouse of digital data. Nicola also mentioned this issue earlier in his presentation, so it was very clear. We want data repositories within an open science initiative. This graph here shows how various other disciplines have already moved forward. So by no surprise, physics, medicines, earth sciences are data-driven disciplines where sharing data is quite common already, and it's a standard modus vivendi, operational mode. We in the social sciences and humanities are here in the long tail, and we have to push ourselves to really think and have a paradigm shift also in our minds towards implementing the open science initiative. So the open science umbrella, as you all know, includes the open source of software that is open source with open codes, open access to various types of data, open peer review, participation of citizens as much as possible, open educational resources, and so forth. I brought also here a vision of a visionary person, Tim Berners-Lee, who is practically the inventor of the web and the link data initiator. He suggested also a very simple way to start even thinking about open data. And you see here a graph of different types of formats, of ideas that have to be pushed forward when we think about open data. I wanted to bring you here an example from our work. When you think about analytical work, digital work, integrated work within heritage science, but archaeology has probably more or less the same process. We can see the complexity of data that we want to make it happen, that it will work together. So we start with a very specific question. Based on this specific question, we have the object, and then what do we do? So we develop this pipeline where we conduct a throughout analysis of its exterior surface through various methods, including 3D, in order to capture as much as possible information about the shape and the materiality. And then we move step by step in depth into the analysis itself, looking at the chemical composition, molecular composition, in order to understand techniques of manufactures, technologies involved, peculiarities of each object, and so forth. So this is another example. It's part of the work of a PhD student in our group. And you see here the question is a very common one in archaeology, where we have an archaeological collection which is split in various museums. And in this case, these are statues from more or less 500-600 BC from Cyprus. They were taken from the island by British excavations and distributed primarily in British museums. So it may happen that one statue, the head of one statue ended in one museum, and the legs in another museum, and the hands in the third museum. So what do? We have conducted a broad range of analysis, 3D, shape analysis, geometry comparisons. We also conducted digital microscopy, XRF,
in order to understand the materiality. So we have a lot of data from different perspectives, and we want to combine all this together in order to try to start to find matching between the various fragments. So just as an example, which kind of data we are dealing with. So we have images, we have tables, we have videos, we have primary data. So I remember also Niccolò mentioned this importance of raw data, but we have also treated data and also results. So what is the relationship between them, between all these, and then how we can integrate everything together. So primarily this is the role of DigiLab. It consists of various tools for integrating and analyzing data in order to create new knowledge. So we are talking about services, tools, expertise, and resources in order to provide access to data generated by the other platforms of IRIS, curated according to the FAIR data principles, enable interoperability, and develop a virtual research environment where researchers can interact with this data. So it has to be fully compliant with the FAIR data principles, and as such, a major concern is data quality, and I will mention that later on. This is the structure of DigiLab, and it doesn't matter if you don't see all the details. It should have an ingestion aspect where data, including the background expressed in metadata and paradata, are clearly spelled out. Then it should have an internal method of error checking, internal consistency, clearance in terms of IPR policies and data ethics. Then it should have a component of data curation. So we are talking about indexing, versioning, data retrieval, data ingestion, and so forth. Of course, as much as possible related to semantic harmonization. Then the interpretation itself includes various tools, but also the collaborative environment. And finally, the reuse of this data through publication in Zenodo, EOSC. So the data should talk, let's say, with other major initiatives in Europe, but also be reused in the industry domain, in the creative industry domain, for heritage management and so forth. So these are a reshaping of the components of DigiLab according to the FAIR data principles, which are here. So these are, for those who don't know, the FAIR data principle talk about findable. So how can we find the data itself? Accessibility, how we can access this data, interoperability, and reusability. And data quality actually is not really highlighted as much as we would like to do, and because it's mentioned in the provenance, but actually, I believe for us as researchers, data quality is of primary importance. So how can we really assess quality of data? So how can we really have an explicit formal representation of data provenance in order to assess its reliability and usability? So no more saying, okay, I know this guy, he's a very good archaeologist, I rely on his data or her data. That cannot work anymore. We are flooded by data, and we actually don't know the provenance of it. How this data was created. We are talking about photogrammetry a lot, okay, which software has been used, what were the parameters including, how high the drone was flying, and how the height or the speed or the type of camera had an influence on the quality of the images taken. So all these have to be considered and brought in explicitly and in a transparent way. So when we talk about the requirements themselves, what we need is, first of all, definition of a heritage data model. Nowadays, CDOC CRM is one of the most important ontologies in the domain, and it has various extensions, CRM Science, CRM Digital, and so forth. And we need a formal one, a generic formal one. Then an interdisciplinary metadata framework, including descriptive information of the heritage asset analyzed, description of the projectable framework, and according to various workflows,
and definition of protocols, how we operate, how do we do things. So one of the major aspects that for us it's quite clear is that we need a formalization of processes and workflows. I heard a lot in this conference, for example, many people are using photogrammetry. Okay, very nice. Which kind of workflows they are applying? Are they standardized? Are they agreed by somebody? Are they approved by somebody or not? Does it need to be approved? In my opinion, yes, because otherwise we cannot really have a clear dialogue. So in terms of interoperability, we need data standards, ontologies, and vocabularies. And I will mention that in a few moments. So when we are talking about interoperability, we talk about three main domains. One is standards for data, and here I brought some examples of such standard. JPEG, for example, is a standard, but we really don't have so much of data exchange standards yet. Then we need to have ontologies for concepts. So we have a lot of concepts. They have to be formally expressed in a semantic way that is readable both by machines and humans. And CDOC CRM is a very good candidate for that. And then the third aspect of interoperability deals with vocabularies. So which terms are we using? And there are some internationally approved vocabularies, and you see here in the list some of them. Now, about data quality, how can we assess it? So first of all, we need to have a very clear and transparent way to express data provenance. So we have to document our experimental conditions, how we conducted our measurements, what were the conditions, the environmental conditions for those measurements. So these are expressed in paradata. Then do we have clear data management plans or not? Interoperability is the other aspect that is directly linked with data quality. So as mentioned before, interoperability stands on standards for data, ontology, and vocabularies. And finally, we have data quality if we are sharing our data through best practices, through protocols, through canonical workflows, for example. So I'm done, and I hope I was in time. Thank you very much. Спасибо за интересный доклад. Пожалуйста, вопросы. У нас есть один вопрос, даже не столько вопрос, сколько плач, потому что, работая над монографией по культурному наследию в цифровом пространстве, я осознала, что все проекты, которые были посвящены оцифровке и о которых докладывалось на конференциях и показывали красивые картинки, найти информацию об этих проектах практически невозможно. Сайты не поддерживаются, данные неизвестно где. Более того, практически нет публикаций. И вопрос, куда исчезают вот эти все так называемые big data. Большие данные, они существуют, вероятно, о них много говорят, это совершенно точно, но большая часть из них куда-то испаряется. Что с этим делать? No translation. Really? I ask again. I was preparing my monography about the cultural heritage in digital space, and I was nearly crying because a lot of projects, international projects in the beginning of this century has no sites. Sites are not now are not supporting, no data and no publication. So all these so-called big data disappeared
What do you think about it? It's a question for me. Yes. What do you think about it? Huh. Well, actually, we had an internal discussion a few days ago in our group whether to, in the case that there are no protocols, there are no policies, what do we do? Do we build on precedents or not? So we decided that no, it's time to make a stop, define what we want to do and move forward. So if I understand correctly, we talk about a lot of big data that it's out there and it's not in a digital format. And that's very nice. And of course, it's very important, but okay, c'est la vie. We have archives, we have libraries, and it's also, for me, it's much nicer to go to a library and look at books than scrolling through files. On the other hand, I see a major, particularly when we are dealing with digital data, because formats are changing very often. Technology is moving at a very, very fast pace, much faster than we think. For example, 15 years ago, I was writing on, 20 years ago, I was writing on WordPerfect and Einstein word editor. I have nothing to do with that data. I cannot do anything with that. Whereas a book, which was published also maybe 300 years ago, I'm still able to read it. So this raises the importance of having interoperability as at the core of things. I wanted to give you also another example from another excavation that I'm aware of its existence and of their modus operandi, the way they are working. They decided to go digital, okay? So they go digital and they collect a lot of data, but actually there is no control of how this data is collected because they rely a lot on this false impression that digital gives you objectivity and gives you authority in a way. So that they collect data and it's okay, as archaeological practice is done in an analogical world, we will be able to process our data in 3, 4, or 5 years. And this will never happen. So we really have to shorten and shrink this time. And I think also Niccolo mentioned that in a way. So once we collect our data digitally, we are able and we should process it as close as possible to the episode of gathering these data. So that's one of the key issues, I believe. So we have to think not only how to change our ways of documenting, but also our practice itself. We have to think that now we have an amazing opportunity to process our data in almost real time when we collect it. And this has to be changed as well. Thank you. Спасибо большое за интересный доклад и за такой интересный ответ, за дискуссию. А сейчас слово предоставляется Дарье Юрьевне Гук, старшему научному сотруднику Государственного Эрмитажа, с докладом «Виртуальная археология. 10 лет в виртуальном пространстве». Пожалуйста. I'm waiting for my presentation. Thank you. И я, наверное, сделаю все-таки доклад на русском языке, потому что все-таки мы находимся в России. И доклад мой будет, наверное, ностальгический.
все-таки вот так вот оглядываешься и видишь, что прошло 10 лет с того момента, как мы придумали провести конференцию «Виртуальная археология», поставив перед собой задачу узнать, а вообще, что это такое виртуальная археология, потому что все произносили это словосочетание, казалось как бы понятно, но оказалось, что никто не знает, что это такое. Да. И первая конференция по виртуальной археологии, которая прошла по инициативе отдела археологии Восточной Европы и Сибири Государственного Эрмитажа, собрала специалистов европейских, в основном это были представители разных проектов, направлений, которые приехали в Петербург. И наша конференция прошла, вот здесь видно, в этом помещении еще нету никакой экспозиции, и в этом фондохранилище еще ничего нет. И вот также в проекте «Виртуальная археология», в общем, еще было совершенно ничего не понятно, чем это все закончится. Тем не менее, создание сайта было поддержано Российским гуманитарным фондом. Затем сайт подхватила и поддержала Ассоциация по документации и информационным технологиям. И я хочу сказать спасибо комитету, как это называется правильно, ИКОМ России и их Совет по цифровому развитию и персонале Владимира Викторовича Определенного, который этот сайт поддерживает до сих пор на своей платформе. И первая конференция, она собрала, вы видите, на карте мы разместили тогда точки и увидели, что представителей России было не так много. Так. Мы подвели итоги и выяснили, что тем не менее присутствовало 15 стран, 20 городов и 13 было представителей российских городов. А вот уже через 3 года количество участников значительно увеличилось. Стран было приблизительно столько же, но городов стало больше. И конференцию, на которой виртуально тогда участвовал Пол Рейли и реально участвовал Сорен Херман, она приехала в то же помещение. Вы видите, здесь уже появились объекты археологии, а Сибирский федеральный университет показывал дополненную реальность, и те же объекты археологии мы могли увидеть на мониторе и не задирать головы, а взаимодействовать с этими объектами с помощью специально подготовленных AR-кодов. А вот география стала гораздо интереснее, и вы видите, что количество стран стало больше, и мы затронули американский континент, и городов России, и приехали представители из Сибири, и это было очень приятно. И вот эта тенденция продвигаться на восток, туда, где встает солнце, она была отражена и на конференции 2018 года. И городов уже стало больше, и стран больше, и волонтеры Государственного Эрмитажа из разных стран участвовали в этой конференции, помогая ее подготовить. И стало понятно, что работа в виртуальном пространстве на сайте и в соцсетях
мы достигли хороших результатов. Особенно важно было то, что все материалы конференции публиковались, и у нас теперь уже появилась серия изданий. И вы знаете, что 4-я конференция, которая вышла уже на финишную прямую практически в Красноярске, она тоже подготовлена в этой же серии. Единственное, что поменялся цвет, соответствующий цветам Красноярска и университета. И все это выложено на сайте «Виртуальная археология», и вы можете все это скачать, посмотреть, познакомиться. И мы поддерживаем постоянно контакты с нашими участниками, с партнерами конференции. И начав с того, что мы определяли, что такое виртуальная археология, и даже отразили это в Википедии, там теперь статья есть и на русском, и на английском, которая отражает и ссылается на самые актуальные определения и публикации. Все это поддерживается. И я специально подвела итоги, которые у нас получились. У нас появилось большее количество мастер-классов. Понятно, что из-за пандемии количество стран стало меньше, и даже российских городов стало меньше, и число докладчиков как бы стало меньше. И возник вопрос, и что же дальше? Как может развиваться наша конференция, которая, начав с того, что мы определение ввели и установили контакты между специалистами, которые занимаются виртуальной археологией, и как результат конференции у нас появились международные проекты, участники стали лучше знать друг друга и приглашать друг друга поработать на памятниках, в проектах, написать совместные статьи. Куда же нам теперь двигаться? И, в принципе, это переход к нашему общему обсуждению. И прежде чем мы его начнем, я бы хотела поблагодарить за ту возможность, которую у нас предоставили в этом году дирекция Государственного Эрмитажа, которая всегда поддерживала виртуальную археологию, и пусть даже никогда персонально они не открывали конференцию, но всегда очень хорошо относились к тому, что происходит, давали возможность опубликовать материалы и пригласить и поддержать всех участников. Я хочу поблагодарить ректорат Сибирского федерального университета и персонально Максима Валерьевича Румянцева, который всю эту практически авантюру по переезду конференции из Санкт-Петербурга, окна в Европу, в Сибирь, поддержал и поддержал очень основательно, потому что то, как нас здесь принимают, это приятно, это очень комфортно, и условия созданы самые лучшие. Я хочу поблагодарить библиотечно-издательский комплекс Сибирского федерального университета, который приложил все усилия, чтобы публикация была сделана вовремя и качественно. Дирекцию гуманитарного института, который тоже организовал все на должном уровне. Управление общежитиями Сибирского федерального университета, и вы видели в Фейсбуке, я выкладывала фотографию, как с 22-го этажа общежития, нового общежития, подготовленного к универсиаде, построенного, можно увидеть всю панораму Красноярска. И отдельное спасибо переводчикам. Конференция традиционно проходит на 2 языках, на русском и английском. И без переводчиков эта работа вообще была бы невозможна, кроме сборника, который переводила петербургская переводчица Елизавета Геннадьевна Гаврилова. Я еще очень хочу поблагодарить ту команду, которая с нами работала эти 2 дня и будет работать завтра. Это очень тяжелая работа, потому что лексика невероятно сложная, а они справляются просто блестяще. Я прошу тех, кто есть в этой аудитории, поаплодировать тем, кто сидит в маленькой будочке до 8 вечера.
И таким образом плавно перейти к обсуждению, что же может у нас, во что вылиться может проект виртуальной археологии, как вы это видите в дальнейшем нашем будущем. General discussion. Ну, пожалуйста, может быть, вопросы? Вопросы, предложения? Are you sleeping or eating? If I can say something, Daria. Daria, you hear me? Selma, sound. Okay. We hear nothing. Sorry. Do you hear me now? Yes. So I would like to say that this is one of my favorite conferences, and that I'm really excited to share our work with the Russian and people from countries which are not so accessible to us. And I would like that the next conference will be live, because I already spoke with Sorin and Nicola that we are so sad that we cannot go now out and have a dinner and discuss these things in a much better way than online. But still, congratulations, Daria, for creating this hybrid version of the conference in spite of pandemic, in spite of everything. And still, it was so nice to see the familiar faces and to hear about the excellent work of the Russian scientists and their groups. And it's really, for me, always inspiring. And I hope that we will have the opportunity to see each other soon. Thank you, Selma. I would like to hear your proposals, because I understand that it was a great idea to go to Siberia for everybody, because Siberia is also very interesting, not only to go to St. Petersburg, but to Siberia. So the first proposal is to repeat. As for me, I enjoyed it. I really enjoyed it. I hope we will see good places, not only university campus, but I don't know, maybe administration will be not agree. And the second variant, to go to another university, I don't know which one, because for Europe, it's really, they explained me that it's really very difficult to organize big conferences with such adventures. Or we could join the CA, much worse, because it will be not free. So that I propose to discuss what other decisions we must think about.
Если позволите, я по-русски выступлю. Пожалуйста. Да, во-первых, огромная благодарность организаторам этой замечательной конференции, прежде всего Дарье Юрьевне за ее неутихающий энтузиазм с этим делом. Я помню, что на прошлой конференции в Петербурге Дарья Юрьевна клялась и божилась, что больше она за это дело не возьмется. Отрадно видеть, что все-таки взялась, и я надеюсь на то, что это дело не прекратится с этой конференцией, и что мы еще соберемся обязательно. Если говорить про то, где собираться, тут я не имею никакого морального права рекомендовать, потому что все зависит, конечно, и от организаторов, от финансирования, от возможностей, от очень многих вещей. Но я сразу выступлю против идеи включения в качестве отдельной секции в CEA, потому что CEA – это огромная конференция, там собирается 300, 400, 500 человек, а то и больше. И здесь вот все это сообщество, оно просто растворится в этой огромной массе. И мне кажется, что важно сохранять все-таки вот эту индивидуальность виртуальной археологии как отдельной конференции. Вот. У меня огромная благодарность ко всем докладчикам. Мне было очень интересно принимать участие в этот раз. И я для себя очень много полезного узнал от определенных докладов. Не буду сейчас просто называть. Большое спасибо всем. Спасибо. Спасибо, Дмитрий Сергеевич. Can I? Please, sorry. Yeah, thank you, Daria. I will follow up what primarily Selma mentioned. For me, it's from the beginning, from the first conference, it was extremely interesting to be in another environment, seeing other faces, seeing other subjects, seeing other people, other ideas, and actually very often other approaches to the same problems. I'm not in favor of CAA. CAA, I think, has a totally different mission. And actually, it also goes into a direction that it's fine, but it's not where we are. I think we are a much more mature group of researchers. And I think we should keep it as such. Maybe if, I'm very sorry I couldn't join you in Krasnoyarsk. It was, I really wanted to be there. So wherever you decide to be, for me, anything will be totally new. So either in Siberia or in another place in Russian Federation, it would be really good because as also, because actually it really, I think it's a meeting place, this conference, and this is the uniqueness. And this is something that we could highlight more because we face the same problems, let's say, but on very different materials, very often in very different environments. I remember from the previous conference, one of the reports that I remember very vividly was when people brought my scanner up to the North Pole, primarily, if I remember correctly. So that was amazing. Not only because of the, let's say, exotic place, but really how all the setting, how the work was done, and on what. So I would like very much to keep the same format. If I'm to think how we can, you know, not improve it, but maybe expand it a bit more, it would be interesting for me to hear, but it's my, it would be interesting for me to hear a bit more also from other sectors of heritage. For example, to hear more maybe from museum perspectives, from cultural heritage management institutions, to be a bit more, let's say, diverse in that domain, to hear more perspectives. But also, if we keep it like that, it would be very fine with me as well. Thank you.
Nicola? Yes, so I agree. Do you hear me? I think actually that's, having a conference such as this one in place, I mean, in Russia is also a way of creating a network in Russia, which is very important because this is actually what sometime, sometime you go in like CAA, you meet, of course, everyone, different people, but then, you risk to be very isolated in what you do in your countries. And this is problematic, especially in the light of the type of discussion we had today on infrastructures, big data. I mean, we need to work together, and also, with the kind of problems which are presented to us in the place we are. We should remember that archaeology is also the result of a tradition, national tradition, and many other things that enrich the archaeological discussion internationally. So, of course, going in the CAA is great, absolutely, it's a nice conference, but as an individual, but it's always good to have a backup, actually, or your group where your ideas is discussed, with the perspective of the place where you are, which is very, very important. We should not forget that actually also other nations do exactly the same. You have more, let's say, national appointments, be from the CAA nations to also other type of conference where actually you meet each other, you know each other, you know what's going on, and eventually you group together. In Sweden, this is crucial, for example, also for addressing national fundings, because if you want to go also for major infrastructure in the nation where you are, you need to prove to the government that you're collaborating with each other. So this is the perfect environment, I believe, where actually you can establish those kind of connections and progressing together for exploring, as Sorin mentioned, frontiers, which are not necessarily, globalized or the one which another group is doing. So it should be, for me, the same. The place, as for Sorin or for Selma, is the same. I mean, I'm very happy wherever will be proposed, and I'm so looking forward to be there because, as we were discussing before, it's a pity not meeting each other because the best discussion come always after a good beer or a good dinner. So we're really looking forward to that next time. But it was very, very stimulating, and I want to thank Daria for the great work you did. It was really fantastic, and but I'm really looking forward for the physical next appointment, wherever you wanna go. For me, it's fine. Thank you, Nicola. Maybe other thoughts? У нас как-то все молчат, кто не включился, все, кто без картинок, в Zoom молчат. Да, а можно пару слов тоже сказать? Конечно, нужно. Да. Пардон, что лезу. Огромное спасибо всем организаторам конференции. Очень интересно. К сожалению, сегодня первую часть пропустил, но, тем не менее, это прям очень познавательно. И несколько у меня очень сильно испортилось настроение, такое мрачное стало, потому что я почти всегда понимал техническую часть, когда говорили отечественные ученые, и понимал, как это делается. Ну, то есть, как бы, если понимал, как это делается, понимал, за счет чего это делается и так далее. То есть, но когда стал говорить Никола, уже на половине доклада я понял, что это даже повторить достаточно тяжело. То есть я даже иногда не понимал, какая техническая часть за этим стоит. И поэтому настроение мрачное, потому что как бы есть некое отставание и техническое, и именно отставание в опыте. Я думаю, что как раз такие конференции, пускай они даже проводятся 2 раза в год, один раз в 2 года, но они крайне полезны, чтобы хотя бы понять масштаб даже своих собственных исследований и понять, где они примерно расположены в такой в мировом пространстве. Еще раз спасибо огромное. Пожалуй, все. Тогда я хочу попытаться обобщить. Значит, дело в том, что
предложение присоединиться к конференции поступало у нас давно от Digital Heritage. И тогда я стала категорически против, вызвав недоумение Софии Пескарин, потому что было непонятно, а что в этом такого, почему нет. И тогда это решение, казавшееся странным, видимо, было правильным. Сегодня я слышу, что все-таки участники конференции предлагают сохранить имеющийся формат, тем более, что мы строго выдерживаем обязательно только одну параллель, никаких синхронных секций, чтобы можно было уже спокойно послушать того докладчика, которого хочется услышать. И осталось найти ту жертву, которая будет организовывать следующую конференцию. И тут есть варианты, но с вашей стороны мне бы очень хотелось попросить написать эти отзывы, ну, хотя бы в Фейсбуке, в группе «Виртуальная археология», а лучше направить это в Сибирский федеральный университет, чтобы было понятно администрации, что если такая конференция через 3 года будет повторена, то мы будем крайне признательны и чрезмерно благодарны, потому что, ну, я очень надеюсь, что все-таки как-то проблема с пандемией решится, если не появится дополнительных новых угроз. Никто не знает, что будет через 3 года, но, по крайней мере, ту мысль, что конференцию хочется сохранить, нужно как-то письменно отразить и рассказать о том, почему это важно университету. Возможно, могут появиться предложения из Магадана, я не знаю, такое тоже может быть, но база, которую нам предоставили в Сибирском федеральном университете, она выше всяческих похвал, и очень хочется, чтобы это было сказано не только мной. Тогда, если нету больше никого из жаждущих выступить или какие-то не возникли соображения дополнительные, то тогда мы со всеми попрощаемся. Завтра у вас новые ссылки, 2. На каждое выступление будет отдельная ссылка. Следите за почтой. Завтра у нас лекции публичные, но они также транслируются и переводятся, так что, пожалуйста, приглашайте студентов, приглашайте специалистов, чтобы могли с ними познакомиться. В программе у вас описание есть. И мы же никогда не расстаемся, мы же остаемся в виртуальном пространстве. Такая вот у нас археология. Поэтому до новых встреч.